Здравейте! Отново е време за мартеници. So it's time for Martenitsa again, which is what we put on March 1st to celebrate the coming of spring. Welcome to crafting Shevitsa, or добре дошли в ръкоделницата по везба. So the Martenitsa this year was inspired by the color of a men's shirt from Northwestern Bulgaria. Вдъхновението за нашата мартеница тази година идва от яката на мъжка риза от северо-западна България. Ще научим два бода. Единия съм го виждала наричан разминат бод. Той изглежда малко като тухли на стена, иззидани тухли. И другия е фестон бод, който е един вид обримчващ бод, за да не се разнищва плътта. Okay, materials. Before you buy anything else, please look at your house, ask your mom what kind of embroidery fabric she has and what kind of embroidery thread, because most likely you already have something at home. Материали. Преди да купувате нещо, първо проверете какво имате вкъщи. Използвайте това, което имате. Няма нужда да купувате ново. So if you use a 14 count Ada cloth, Martenitsa can be a little bit bigger, or I'll show you how to change the design to make it a little bit smaller, and then if you use like a 22 count or 28 count, it will look smaller. And also you need thread, red and white. I use a little bit of blue as well. You can use embroidery floss, very popular, or you can use pearl cotton of any kind. If you have any kind of wool yarn even, like really thin yarn or thin cotton yarn, whatever you have at home, first look at that. Okay, and now we're ready to embroider. If you have a hoop, you can use one. If you prefer, I personally don't use hoop. Most of the time I don't. So if you don't have one, you can still do it and it'll come out just fine. Не искаме да имаме възли на гърба на мартеницата. We don't want to have knots at the back. So what we'll do is leave a little bit of tail. Оставете малка опашка отзад на конеца. So leave a little bit of tail like this, and then I'll show you at the end how to weave it in. So, brick stitch, разминат бод. I'm using 22 count cross stitch fabric and 3 strands of embroidery floss. Ползвам канава 22 count и 3 ката молине. I'm beginning the design at the bottom left. Започвам фигурата отдолу вляво. So, in this stitch, the thread goes over 4 strands of fabric horizontally and then goes up or down 1 strand, with each higher or lower stitch beginning 2 strands to the left or to the right of the previous stitch. I hope that makes sense, but look what I'm doing and try to follow it again. Значи, при този бод, конеца минава върху 4 нишки на плъта хоризонтално, и после се качва нагоре или надолу с една нишка, като всеки следващ бод започва с 2 нишки наляво или надясно от края на предишния. Надявам се, че го обяснявам добре, просто погледнете какво правя и следвайте движението. Once I finish the zigzag, then it's time to do the straight diagonal line. The diagonal line has to have the same number of stitches vertically as the zigzag for the figure to come out right. Значи веднъж като свърша зигзага нагоре, започвам диагоналната линия надолу и тя трябва да има същия брой бодове, както и зигзага, за да фигурата се получи правилно.
in order to hide the thread without a knot. Look how I'm weaving it under the blue thread, and then I'll do the same thing on the other end with a little tail that we left in the beginning. Промушвам конеца отдолу под вече избродираното и по този начин крайчето ще се скрие и няма да имам възли. Това е поедра панама, 14 каунта, бродирам с 6 ката конец. Бода се изпълнява по същия начин, за да запази големината на фигурата, да не стане прекалено голяма. Съм намалила фигурата, като започвам с 2 зигзака вместо 3 и височината е по-малка. Now I'm embroidering on 14 count Aida cloth. I'm using 6-strand floss and the stitch looks exactly the same, except to get the size right, I've only made the figure with 2 zigzag lines instead of 3. The rest of the brick stitch is pretty much done in the exact same way. I have added red around the blue and then some white to fill in the space. But you are free to do your own design. If you want to substitute the blue for yellow or for green, or you want to do 2 or 3 figures in a row where one has blue, one has yellow, one has green with the red and white around, or you can do yellow, red, blue, red, green. You can make any kind of combination of colors you like. Just use your own creativity. Останалата част от разминатия бод се изпълнява по същия начин. В момента аз правя червената част около синьото и след това слагам бяло, но вие може да ползвате други цветове, може да ползвате жълто вместо синьо или зелено. Или може да ушиете 2 или 3 от тези фигури една след друга, за да направите по-дълга гривна. Използвайте този модел за ваш собствен дизайн и направете нещо творческо. So the brick stitch part is done. Разминатия бод, нашата фигура е завършена. Сега ще го обримчим отстрани. There are several ways to do blanket stitch. I've seen it done from right to left. I usually do it from left to right, but either way the stitch is the same. Фестон бод е обримчващ бод. Виждала съм го да се шие от дясно наляво. Аз обикновено го шия от ляво на дясно, но по принцип бода е еднакъв. Конецът минава по един и същи начин. For our Martenitsa, I decided to make the stitches 2 strands high and 2 strands apart, and I think that fits well with the brick stitch. За нашата мартеница аз правя бодовете 2 нишки високи и през 2 нишки всеки бод. Мисля, че това отговаря добре на разминатия бод. But in general, blanket stitch can have varying heights or widths, so the stitches can be further apart or they can be really close together, or they can have varying heights. По принцип, фестон бод може да бъде, бодовете могат да бъдат съвсем един до друг, през една нишка, или може да са през 3 или през 4 нишки, може да имат различна височина, някои да са по-високи, други да са по-ниски, в зависимост от проекта и в зависимост от желанието. В моя случай избрах този вид, през 2 нишки. To make the corner, we will make 3 stitches that will share all the same one point, the end of the brick stitch. And the middle stitch will go diagonally, and then once we do that, we're able to switch the direction. So each corner will be done in the same way. За да направим ъгълчетата, ще имаме 3 бода, които ще започнат с една и съща точка, която е края на нашия разминат бод, и средния бод ще бъде по диагонал. И след диагонала вече ще сменяме посоката. And at the end we weave in the end of the thread as usual. Накрая затъкаваме конеца, както обикновено. So we're ready. Готови сме, избродирахме си мартеницата. Now we're gonna cut it from the fabric really carefully. First, I kind of cut it big all the way around. Първо ще го отрежа така, че да има място наоколо. И след това внимателно ще отрежа точно извън, около конеца. So I'll cut very carefully, but I don't want to touch the thread that I've embroidered with, right? Because then the whole thing is going to fall apart. So you want to cut very carefully all the way around.
And if there are any loose threads from the fabric, we can just pull those away and they'll just come off easily. Wow, there it is. It's pretty good, huh? Now we have to put the Martenitsa. How do we make that? Как се прави мартеница? Най-простата мартеничка, това конче. Take red and white thread, the same length. We're gonna make a knot at the end. Ще направим едно възълче на двете кончета. And then we'll take both ends and we're gonna twist. And we're twisting one side up. With my right hand I'm going up and with my left hand I'm going down. С дясната ръка върта нагоре, а с лявата ръка върта надолу. I'm not very good at this. И го усуквам. Не съм много добра в това май. Много сложно ми се вижда. Усукваме, усукваме, усукваме. So we twist, twist, twist and then hop. Then we pull it. And then we have our Martenitsa. Сега ще прикачим мартеницата. So we'll attach our thread to our Martenitsa. There it is. Now we have a Martenitsa. How does it look? Can I have two? Can I have one on each arm? I can do like this. Two Martenitsa. So, thank you for joining me. I hope you enjoyed it. Благодаря за вниманието. Надявам се, че ви беше приятно. До скоро. Or see you soon.